Okay, now it started. Yes, good. It is now. Yeah. Guru Gaurang Gandhi Girdhari Shri Radha Vinod Bihari Sukh Jai Shri Radha Govinda Gopinath Madhuram Jai Ram Subhadra Maharani Sudarshan Jukh Jai Vishnu Vishnu Padashtu Drishta Shisma Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Bhakti Jai Vishnu Vishnu Padashtu Drishta Bhakti Vedanta Shila Bhaman Goswami Maharaj Jai Vishnu Padashtu Drishta Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Jai Vishnu Padashtu Drishta Bhakti Vedanta Shila Swami Maharaj Jai Tadila Prashna Vishnu Padashtu ज्ञान के सुख गोस्वामी महाराज की जय जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय आचार्य गौड़ गुरु परंपरा की जय श्री राम संकीर्तन की जय महाराज की जय गिरिराज महाराज सचिनंदन श्री गौड़ हरि की जय श्री श्री राम राजन श्री राधा ठाकुर की जय भगवान श्री राम संकीर्तन की अनंत वैष्णव जय समानत गौड़ चिंताय गौड़ प्रेमानंदे हरि। So first of all, I'd like to offer my respectful obeisances, thousands and thousands of times to the lotus feet of our most worshipful Guru Prabhu, Nitila Vishnu Vishnu Bhavastu Krishna Shishmad Bhakti Vedanta Shulanarayana Goswami. Lastly, I like to offer my respectful obeisances to all of my Rupana Guru Parampara, all the Rupana Guru Jans, Vaishnavas and Vaishnavas. By the courteous mercy of Guru Gauranga, we have assembled here again to discuss some pastimes of His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada. This class, we have discussed how Prabhupada, he, after receiving sannyas, he started his preaching very boldly and widely, very gradually qualified and educated personalities, youngsters, they came and joined in the mission of Srila Prabhupada. So Prabhupada trained them very nicely and made them well known in all the scriptures, all the philosophical truths about Vaishnavism, and he started sending them to preach this mission of Chaitanya Mahaprabhu all over the world, especially in India. Regularly he sent his qualified disciples other part of the country like Kashi, Ayodhya, Naimisaranya, and Lucknow, Uttar Bharat, UP, Odisha, in different part of the country. So in 1929, Prabhupada he established one uh, post office in Mayapur, and by establishing this, he did according to the Vaishnavism, and after that he manifested one Navadip Pradarshan exhibition. In that exhibition, he showed different pastimes of Chaitanya Mahaprabhu and the deep teachings behind his pastimes. All the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu and his associates are in Navadip full of uh, meaningful teachings for the sadhaks. Mahaprabhu, he played so many beautiful pastimes, and if the sadhaks realize the deep meaning of these pastimes, very gradually, very soon, they will become very qualified and absorbed in the pastimes of Radha and Krishna. And Prabhupada, by realizing this, he used one exhibition there in Navadip. In that exhibition, he showed all these beautiful teachings, these pastimes in the deliverance of Jagai Madhai and
so many other pastimes. And in 1930, first in the month of April, he another he opened another assembly, Vaishnava assembly in Calcutta, in Bagbajar, in the Gaudiya Mutt. There is new Gaudiya Mutt, and he established this Gauranga Gandhavi Giridhari, established the deities of the Lord, and he addressed a huge assembly there in 1930 December. And after that, he opened one Bhakti Vinod Institute. In that institute in Mayapur in 1931, he also called a very huge assembly there. And he gave his lecture in that big assembly about what is the difference between the material knowledge and the spiritual knowledge. Generally, whatever the studies we are learning from school and college and universities, they are all material knowledge. But there is one also Paravidya. Para means the transcendental knowledge, which is superior to this material knowledge. And the difference between the material knowledge and spiritual knowledge is that the material knowledge is only based upon this dead matters, and it only benefits for this material body and the material mind. This material knowledge can touch the presence of the soul and its existence in the body. No material science can discover the presence of the soul inside the body. It is unqualified to uh, discover the presence of the soul in the body. But the spiritual knowledge, the transcendental knowledge, the real knowledge, who from the beginning it speaks about the living soul. It is based upon the soul and the super soul and the relation between the soul and super soul. So this knowledge is real knowledge, spiritual knowledge. By learning this knowledge, one can very easily overcome these material nations and enter into a very high class of spiritual realm where he can enjoy the eternal bliss, eternal happiness. Without this type of knowledge, only by material science, material uh, bodily happiness can't really give peace to the jiva soul. That is nowadays, though the people are developed in materially, but nobody is happy. Everybody is full of distress, full of pains and problems and anxiety. Uh, The government is trying to make bring peace in the society and making so many big projects for this. All the learned persons they are trying to find out the way of peace in the society, but nothing can bring peace without spiritual knowledge. So Prabhupada, he wanted to establish this spiritual knowledge in the society by which everybody can come and learn about this. The teaching of the Vedas, Upanishads, the Shastras. This is the main reason why Prabhupada opened this Bhaktivinoda Institute. Generally, it is said this opening a hospital, medical, opening a school or college, it is yeah, brings material benefits. But Prabhupada, he opened this society, the institution, the institution, only for the spiritual benefit of the society. Because Prabhupada, he is not an ordinary person. He knows how to bring jivas towards the law. After that, assembly, after addressing to the assembly, Prabhupada came to Jagannath Puri again. And he visited so many pastime places of Chaitanya Mahaprabhu in Puri. And he went to Alannath, where Lord Alannath
is present there. And Chaitanya Mahaprabhu during his pastimes in Puri, he time to time he visits this Alarnath, especially during the time of Rath Yatra, before 15 days of Rath Yatra, Lord Jagannath enters into the Anasara Ghar. He never gives darshan for 15 days. After Snan Jatra, for 15 days, Lord Jagannath remains inside the temple, closed temple. Nobody can get darshan of Jagannath. So during that 15 days, Chaitanya Mahaprabhu, he visits the Alarnath. And by seeing this beautiful deity of Alarnath, Mahaprabhu's separation was become very hard. And while offering pranam to Alarnath, by the heat of his the temperature of his body, even the uh, very hard stone melts, and all the limbs of Mahaprabhu, we can make a spot in the stone. Nowadays, this uh, stone is there in Alarnath. Whoever visited that, they can see how the uh, different part of the Mahaprabhu's body was in the stone. Very deep marks are there of Mahaprabhu's body. So when Prabhupada he visited that place, the same mood of separation manifested in him. Because Mahaprabhu he uh, left this mood there in Alarnath, the mood of separation. While Prabhupada arrived there and took the darshan of Sri Alarnath ji, then he also started feeling the same separation, and tears came in the body of Chaitanya Mahaprabhu, in the Prabhupada, and he stayed there. And he decided to open one mutt there. So then, by seeing Prabhupada's personality, very strong personality, and his pure devotion, then some local people they came, and gradually Prabhupada he found one land there very near to Alarnath, and he established one temple there. And on the back of the temple, he also manifested one pond. It's called Radha Kund. In that bank of that Kunda, Prabhupada used to visit, and in that forest on the bank of that Radha Kund, Prabhupada used to feel so many deep bank of separation from Krishna, like Mahaprabhu was feeling, and crying out by saying this verse, "Kaha mor prananath murali badan, kaha karu, kaha paun brajendra nandan," searching for, like Radharani searching for Krishna. In the same way, Mahaprabhu was searching for Krishna, being absorbed in the mood of Srimati Radha Thakurani. So when Prabhupada arrived there, he was also feeling. As a maid servant of Srimati Radha Thakurani, she also feeling the same separation. This is the speciality of the maid servant of Radharani, especially the Manjaris. Whatever happiness and distress experienced by Radha Thakurani naturally manifest in the heart of the Manjaris. Whenever Krishna meets with Radharani, then this happiness manifests in the heart of the Manjaris. And when Radharani feels some pain, and then all these pains also manifest in the heart of the Manjaris. Because Manjaris are very close to Srimati Radharani. They are like their Kayo Vivas, the bodily expansion. The Uttam, one, Uttam, yes, Uttam Prabhu, sorry, yes, maybe I translate, otherwise. okay, okay, yes. Так, Харе Кришна, дорогие преданные. Уттам Прабху продолжает рассказывать о Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде.
И предложил гуру, всей нашей гуру Варги, всем собравшимся вайшнавам, вайшнави. И он сказал, что без причины милости мы обрели эту возможность снова вернуться к обсуждению лил Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. И в прошлых лекциях о том, что о его детстве, юности, и о том, как он дальше обучался, о том, как он принимает саньясу и начинает проповедовать, начинает печатать духовную литературу, начинает ее распространять. Он очень бесстрашно проповедует, отправляя своих учеников в разные страны, в основном в Индии, но также и за рубеж. И тогда также он начинает как бы проявлять места лил Махапрабху. Он посещает эти места и устанавливает там храмы. Если устанавливает места лил Махапрабху, и особенность лилы Махапрабху в том, что если садхака он старается погружаться в нее, то он как бы погружается в лилу Махапрабху, а выныривает в лилах Радхи Кришны. Вот. И затем в апреле он организует большое собрание в Калькутте, вот, где устанавливает божества, открывает мат. И там же он открывает институт Бхактисиддханта Такура. Вот он начинает лекции о вайшнавизме. И первая лекция называлась «Разница между духовной наукой и материальной наукой». Все знания, которые мы получили в школе, в институте и так далее, они относятся как бы к категорию материальной науки, материалистической науки. Вот. Но нам нужна другая наука, нам нужна духовная наука. Знание о материи, оно на самом деле не просто ничего не говорит в душе, а более того, оно мешает, оно забирает время, оно забирает, просто не дает возможность практиковать духовное. Но цель духовной науки – это душу в теле. И напомнить, кто такой Господь, и помочь реализовать отношения с Господом. И с самого начала духовное знание, оно говорит о душе, о вечности души, о предназначении. Вот. И узнав эту духовную науку, каждый сможет пересечь океан материального существования. Зная об этом, Бхактисиддханта Сарасвати, он именно понимая важность духовного образования, потому что он помогает осознать свои отношения с Кришной, он такой. Вот. И сейчас во всем мире люди пытаются проекты для того, чтобы сделать как бы мир во всем мире, чтобы все было спокойно. И вся наука, современная наука, она шагнула очень далеко. Появилось очень много всяких изобретений, которые якобы должны были облегчить жизнь, сделать жизнь. Но как мы видим, от этого еще больше проблем. Мир стал еще более беспокойный, еще больше раздора, еще больше лицемерия и так далее. Поэтому именно духовное образование, именно духовная наука, она может дать спокойствие в мире, но не материальное. Вот. И зная об этом, Бхактисиддханта Сарасвати, он вводит это систематическое образование, открывает институт Бхактисиддханта Такура. Затем он отправляется в Пури, посещает места лил Махапрабху. Вот, например, одно из мест недалеко от Пури — Аларнат. Это место, которое Махапрабху посещал. Во время того, как Джаганат, после Станаятри, Джаганат отправляется на 15 дней, объявляет как бы лилу болезнь и отправляется на 15 дней в Аларнат. И он не в Аларнат, а он как бы недоступен, его даже недоступен. И в это время Махапрабху ехал в Аларнат, и он, глядя на божество, там он погружается в настроение разлуки. Махапрабху — это же сам Кришна, который находится в настроении Шримати Радхарани. Поэтому, когда он видит Аларнатха, видит Кришну, как бы он погружается в экстатические, выполняет экстатические переживания, и температура его тела, она настолько увеличивалась, что он, когда падал, то камни под ним плавились. И даже сейчас, когда посещаем Аларнат,
отпечаток с глубокими отпечатками, рельефный такой, на котором напечатано следы тела Махапрабху. Вот. И Бхактисиддханта Сарасвати, он также приходит и по стопам Махапрабху посещает все эти места, и так же, как он также начинает чувствовать разлуку по Махапрабху, он начинает чувствовать эти все переживания. И тогда Бхактисиддханта Сарасвати, он решает открыть там мат. Он начинает там проповедовать и привлекает людей. И недалеко от Аларнатха, буквально совсем рядом с храмом Аларнатха, он открывает Гаудия-мат, он устанавливает божества. И за матхом он проявляет Радхакунду. Там сейчас есть кунд, это озеро, вот, и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он как бы проявляет Радхакунду. И он переживает там сильнейшую разлуку, потому что он, кто такой Бхактисиддханта Сарасвати? Это Наяна Мани Манджари. Это проявление Шримати Радхарани, такая бюха. И то есть проявление тела Шримати Радхарани, проявление ее одного из ее настроений. И тогда, когда Шримати Радхарани, она встречается с Кришной, то все манджари, они чувствуют счастье в ее встрече. А когда она в разлуке с Кришной, то они также страдают в разлуке, потому что они как бы проявление ее тела, они как бы часть ее, но хотя являются независимыми личностями. И okay, we're ready. Okay, Hare Krishna. So the pastimes of Radha and Krishna, though it is itself complete, but without the help of the Sakhis and the Manjaris, it never makes any pleasure to Radha and Krishna. In Chaitamurti, our Kaviraj Goswami here mentioned that Vidhurapi Kalayan Sadavi Vriddhi, which means that though the pastimes of Radha Krishna is eternally very great and very pleasurable, but without the presence of Manjaris, it never brings any happiness. So these Sakhis, they are always helping Radharani and are nourishing her moods in different ways. So whenever Radharani feeling some happiness, then the same happiness manifests in the heart of the Manjaris. This is called Bhava Ullasarati. Bhava Ullasarati means our Rupa Goswami in Uchal Nilamani, he mentioned what is the meaning of Bhava Ullasarati. Bhava Ullasarati means whatever love and pleasure is in the heart of Srimati Radharani, the same love manifests in the heart of the Manjaris. That is why they experience so much happiness. Even by their own meeting with Krishna, whatever happiness they derive, by arranging the meeting of Radha and Krishna, the Manjaris, they derive 100 times more happiness. In our Govinda Lilamrita, it is said that Sakhyasi Radhikaya Raja Kumudhavi Durhadin Nama Sakti Saramsha Premabalya Kisalaya Dala Puspaditulya Sotulya Siktayam Krishna Lilamrita Rasa Nichaye Ullasanta Namasyam Jatrulasam Sosekat Satagunam Adhika Santi Jatat Na Chitra. Krishna's pastimes is just like the nectar, and Radharani is the main keeper of that love. And the Manjaris, they are like the pods, and the Sakhis are like leaves in that creeper. So if this nectar and Krishna Lila, pastimes of Krishna, is watered to the creeper, means to Radharani, the happiness is manifesting the leaves and the birds 100 times more than their own happiness. So, being the maid servant of Srimati Radharani,
Srila Prabhupada, the Manjari, was experiencing the same feelings. Whatever happiness and pain was there in the heart of Radharani, the same happiness and pain manifested in the heart of Prabhupada. So during living in Puri, in Alarnath, Prabhupada used to, in the evening time, sometimes in the midnight, he used to wake up and used to go to the bank of this Radha Kund in the forest. And absorbed in this mood of separation, Prabhupada was crying and searching for Krishna. And in the early morning, all the other devotees used to find Prabhupada was there in the forest in the midnight. So in this way, Prabhupada, he showed the path of pure sadhan for the Gaudiya sadhaks. To remember these things, he established one beautiful temple there in Alarnath, Brahma Gaudiya Math. Because this place was called Brahmagiri, Brahma was performed in Satyajuga, he performed so many sacrifices in that very place. And also, this place was very purified and sanctified by Brahma sacrifice. That's why this place was called Brahmagiri. And Brahma is our original Guru. He is our Parampara, the Adi Guru of our Gaudiya Sampradaya, Brahma, Madhva Gaudiya Sampradaya. So Brahma, he received all this knowledge in our Sampradaya directly from Krishna. That's why Prabhupada, in the remembrance of this place and his pastimes, he named that Math as Brahma Gaudiya Math. So after that, establishing this Math, Prabhupada, he preached in different parts in Lucknow, in Uttar Pradesh, and Lucknow very boldly, and he established one patrika there. He manifested that, published the new magazine in Hindi language. It is called Bhagavad Patrika. Lastly, he published this Bhagavad Patrika in Lucknow nearby. It's called Naimisaranya, where Sutta Goswami, he explained Srimad Bhagavatam to the 60,000 rishis headed by Sona. While Prabhupada visited there, he also established one mutt there, Naimisaranya Gaudiya Mutt. And from that mutt, he started publishing this Hindi magazine. It's called Bhagavad Patrika. And after that, Prabhupada's disappearance, then our Param Gurudev, he established one mutt in Mathura. And again, he published this magazine, Sri Bhagavad Patrika, through our Gurudev. And this Patrika is still now continuing. Gurudev, and after Gurudev, all of his disciples, now they are also serving this magazine in this way. So after establishing the Naimisaranya Gaudiya Math and publishing Bhagavad Patrika, then Prabhupada came to Mandraj, and again he opened another mutt there. Wherever Prabhupada he visited and preached, he made that place very pure and very sanctified. And he established 64 modes in different places of part of the India, different parts. And in Mandraj Mutt, when he established Mutt, all these the learned peoples, the rich peoples of Mandraj, government, big collectors, and all the political leaders, they came joining that Mutt in Mandraj, help Prabhupada in that. Prabhupada did a huge Nagar Sankirtan during that period. And everybody was appreciated Prabhupada's preaching there. And after preaching in Mandraj, Prabhupada came back to Mayapur. And during that time, Gaur Kishuddha Samadhi Mandir was there in ancient place, Ganges. Time to time, Ganges used to move the
his her place. So Prabhupada he could found that maybe after few years the samadhi of Krishnadas Babaji Maharaj will disappear by the flow of Ganges. That is why he was very worried because this is his Gurudev Samadhi. So he was very worried and was thinking how we can transfer the Samadhi to the other bank of the Ganges, other side of the Ganges. Then by seeing Prabhupada's worriedness, that time Vinod Bihari Brahmachari, our Param Gurudev Bhakti Goswami Maharaj, he understood the pain and the heart of Prabhupada. Then he asked the mercy of Prabhupada, and oh Prabhupada, if you allow me, if you give permission, then I will try to make something for the Samadhi. Then Prabhupada became very happy and he ordered him, okay, we can do something. Then Vinod Bihari Brahmachari, he very deeply, he dig one surrounding of that Samadhi of Das Babaji Maharaj. And from the root, he uprooted the Samadhi and brought to the other part of the Ganges, where now we are seeing Mool Math, the original Math, Chaitanya Math. He established this Buddha Samadhi Mandir in the other part of the Ganges. So by seeing this, Prabhupada became very happy because this is the desire of Prabhupada. Samadhi of his Gurudev, Krishnadas Babaji Maharaj. And by seeing all these beautiful past names and characters and qualities in Vinod Bihari Brahmachari, Prabhupada gave him the title as Kriti Ratna. Like jewel, lemon, all these qualities, good qualities. And Vinod Bihari Brahmachari's qualities are so high, it is so superior. Prabhupada said that this is like the jewels in all these devotees. That is why he said Kriti Ratna. And after this incident, Prabhupada was very happy. And in the next year, 1932, Prabhupada, he started performing Brajamandal Parikrama. During the month of Kartik, Prabhupada with so many devotees and disciples, he came to Braj. For 1 month, he visited all these pastimes places in Braj. And that Parikrama of Brajamandal is still going on by our Param Gurudev and after Param Gurudev, our Gurudev, and after Gurudev, all of his disciples now also following the same Brajamandal Parikrama, which was previously established by our Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. During the Brajamandal Parikrama, Prabhupada visited all these western places, and at the end he came to the bank of Radha and Shyama. And during the staying in Radhakund and Shyamakund, he also addressed to a very huge assembly there. In that assembly, all the big scholars, the Pandits, the Goswamis of Braj, and different parts of the country, they was present there. And Prabhupada, in that assembly, he gave the class his discourses on the topic of Shivapada Samanta of Rupa Goswami. Because Rupa Goswami is the life and soul of our Gaudiya Vaishnavas. And his teachings are very important for the Gaudiya Vaishnavas. The nectarian instruction of Rupa Goswami is very valuable for the Gaudiya. Because Rupa Goswami, he got all this mercy of Chaitanya Mahaprabhu to manifest this Rasa Siddhantas, Rasa Vichar in the world. If Rupa Goswami would manifest, then nobody could able to know about the deepness of Radha Krishna's conjugal love and affection. Only by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami was able to manifest all these Rasa Siddhantas in his books. In Ujjal Nilamani, in Bhakti Rasamrita Sindhu, in Utkali Kavallari, Vidagdha Madhav, Lalita Madhav. Very high class of literatures he manifested.
But without having proper qualification, nobody can realm of Madhurya Rasamay Bhaktis, the conjugal love of Radha and Krishna. So Rupa Goswami, he gave these instructions. Maybe I translate, sorry. Okay, yes, you can do. Так, конечно, дальше Утам Прабху говорит, что вот Манджари и Саки, подруги Шримати Радхарани, они являются украшением лил божественной четы. Они как Кришнадас Госвами их сравнивает Шримати Радхарани с лианой, а Манджари и Саки он сравнивает с листочками и соцветиями на лиане. И лиана без листочков, цветов, соцветий, она не является, она не так красива. Поэтому также и здесь в лилах ее подруги Шримати Радхарани, ее служанки, доверенные служанки, они украшают эти лилы, они делают их более насыщенными. И Кришнадас Госвами в Говинда Лиламрите об этом говорит, Рупа Госвами в Уджвала Ниламани. И то же счастье, которое переживает Шримати Радхарани, это переживание доступно также и Манджаре. Вот. И Манджари, они никогда не хотят быть независимыми героинями, они всегда хотят служить встречам божественной четы. Потому что так же, как когда поливают корень лианы, то и листочки, и соцветия, они получают также силу, получают питание. Также и здесь, когда божественная чета встречается, то и Манджари, они от этого чувствуют огромное счастье. И они даже они как бы чувствуют еще больше оттенков этого счастья. И они никогда не променяют это положение Манджари на положение независимой героини, подруги Шримати Радхарани. Они всегда хотят быть под ее руководством. И он ходит в Ларнаке, он чувствует это настроение разлуки по Кришне, настроение, которое переживает Махапрабху. И он приходит на берега Радхакунды. Иногда он приходит там, и утром его находят на берегу Радхакунды, и его ученики. И таким образом Бхактисиддханта Сарасвати показывает нам как бы пример практики, пример глубокого погружения в баджан. Вот. И Бхактисиддханта Сарасвати устанавливает там матху. Это также особое место. В этом месте очень много проводилось жертвоприношений. Оно существует еще в Сати-юге. Очень много жертвоприношений там происходило, и яги, и там же это место, как-то, к сожалению, совсем понял, с Господом Брамой связано с нашим изначальным гуру, нашей парампаре. Мы знаем, что гуру получает полное знание от Кришны, и потом он по парампаре переходит к нам. Итак, Бхактисиддханта Сарасвати, он открывает Амат в Ларнахе, и он затем начинает издавать патрику, Бхагават патрику. И он это начинает делать, насколько я понял, в Мадхе в Наймишаране. Наймишаране – это место, где Сутта Госвами рассказывает о Бхагаватам, мудрецам. И там начинает печатать Бхагават патрику, и также открывает Амат. И эта патрика, она до сих пор печатается. Ее продолжает печатать Бхакти Прагьянки Шагусай Махарадж, Гурудев. Также мы продолжаем печатать, издавать периодически это издание, Бхагават патрику. И где бы Бхактисиддханта Сарасвати не проповедовал, он в каждом месте открывает матх. Того получается где-то 64 матха по всей Индии он открыл. Вот. И он привлекает состоятельных людей в своей проповеди. Люди начинают жертвовать деньги. На эти деньги Бхактисиддханта Сарасвати, он как раз и открывает, строит эти матхи, он организует очень большие санкиртаны, большие шествования. И затем он приезжает обратно в Манипур,
и он видит, что Ганга, она подмывает самадхи Горачо Дасваджи Махараджа, и очень скоро она может вообще смыть его. Как бы он тогда Винод Бихари Брахмачари, или в будущем Бхакти Прагьянки Шогусани Махарадж, он понимает в сердце своего духовного учителя, и он говорит: о Гурудев, если ты разрешишь, я перенесу самадхи. Тогда Бхактисиддханта Сарасвати дает свое благословение, и Винод Бихари Брахмачари, он как бы подкапывает самадхи, они полностью аккуратно извлекают из земли и перевозят на другой берег Ганги и устанавливают его в самом, соответственно, в самом Майпуре, вот где находится Акара Мат, сочетание мат, изначальный мат, там они установили это самадхи. И Бхактисиддханта Сарасвати очень обрадовался этому поступку Винод Бихари Брахмачари, и он дает ему титул Критиратна, то есть это как драгоценный камень среди всех качеств. Таким образом подчеркнул, что Бхакти Шокусай Махарадж — это вместилище и ярчайшее воплощение всех вайшнавских качеств. Затем Шрила Бхактисиддханта Сарасвати в месяц Картика он начинает Праджаман Парикрамы. Он приезжает во Врадж и посещает все места, вот, все, которые мы, следуя по его стопам, под руководством Гурудева, посещаем. И когда Бхактисиддханта Сарасвати он приходит на берега Радхакунды и Шьямакунды, он открывает там, организует там также огромное собрание, и очень много известных ученых, пандитов, они приходят туда. Когда Бхактисиддханта Сарасвати он начинает давать лекции по Упадешамрите, вот, или нектару наставлений, произведение Рупы Госвами, которое является важным для нас. И Рупа Госвами, получив милость Махапрабху, он проявляет свои шастры, он как бы до нас, через Махапрабху, через него до нас доносит всю татву, особенно раса татву. Он пишет такие книги, вот как Уджвала Ниламани, Бхакти Расамрита Синху, Лалита Мадхава, Видагда Мадхава. И не будучи квалифицированным, мы не можем проникнуть в лилы, мы не можем прогрессировать в духовной науке. И именно поэтому Бхактисиддханта Сарасвати он понимает важность писания Рупы Госвами, понимает важность обретения милости Рупы Госвами, поэтому он организует собрание и фокусируется именно на работах Рупы Госвами. Хари Кришна, Уттам Прабhu. Yes. Hare Krishna. Yes, so in this way, Prabhupada, he gave a very Upadeshamrita, reminding the mood of Sri Rupa Goswami, how Rupa Goswami used to perform sadhan bhajan in Braj, and about his instruction, especially the instruction of Upadeshamrita, the Nama Rupa Charita Adi Sukirtanani Smrityo, Kramena Rasanamanas Nija Jyotishtam Prajet Tadanagaj, Jananugam Kalam Naidam Akramiti Padeshasaram. This is the essence of all the instructions. From this very topic, Prabhupada, he gave a very tremendous lecture, and all the audience, all the Goswamis were present there. They became very surprised by listening to this beautiful lecture. Prabhupada very deeply and briefly explained the meaning of that sloka. If somebody wants to enter into the divine service of Radha and Krishna in Braj, you must have to live in Braj under the guidance of high class of Rasik Vaishnavas and engage his time in the good months of sadhana Bhakti Shravana Kirtana. He explained how this sadhana of is very, very important. The Nama Rupa Charita, the Sukirtana, and Sukirtan means Kirtan with the relation, and Kirtan with the under the guidance of high class of Guru and Vaishnava.
Yes, 3 times he used Anusapa continuously or regularly, and under the guidance of and in a favorable Anukula Bhav, in a favorable way, and giving in words, following the moods of the Brajavasis. If somebody performs such type of sadhana, Shravana Kirtanam, then very easily one can enter into the pastimes of Radha and Krishna universe. So after giving this course in Radha Kund, then he completed the Kartika Vrata Parikrama and Prabhupada went to Haridwar. And he established the Saraswati Math there in Haridwar. Wherever Prabhupada visited, he preached in such a way that so many people became inspired to perform Hari Bhajan. It was just like Prabhupada became the very embodiment of Hari Katha Kirtan. In our Prabhupada's Stavakam, every day before our Mangalarti we recite the shloka that Paya Hari Kirtan Mukti Dharam Dharani Hara Harat Gaura Janam Janakadika Vatsala Snigdha Padam Tanman Sada Prabhupada. Just like a father being very affectionate to the children, he gives proper instruction, guide them in their good conduct. The same way, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, like a father, he instructed all of his followers, all of his disciples, in such a manner that they can become pure devotee. He himself became the embodiment of Kripaya Hari Kirtan Murti. Hari Kirtan. Like when Prabhupada used to speak Hari Katha, it seems that like the continuously flow of Hari Katha, like the endless Hari Katha is manifested in the lotus mouth. There is no stop, there is no end of Prabhupada's Hari Katha. And the Hari Katha is so powerful, so strong and so high. It was drowning all the audience lives with Hari Katha. It's changing their mind, changing their heart, and everybody is to become so impressed by Prabhupada's Hari Katha. They start to chant and bhajan. This is Prabhupada's speciality. Hari Kirtan Dharani Bhara Haraka Gaurachan. He manifested here only to remove the burden of the earth by preaching this pure Hari Katha. Without those who are not performing Hari Bhajan, they are becoming the burden on the earth, like the non-devotees. Those who don't perform Hari Bhajan, who don't engage in devotional activities, they are like the burden in the earth. The earth becomes very unable to carry this burden. There are so many big mountains, there are so many big oceans, big skyscraper buildings, so many animals, so many motor cars on the earth. But still, earth is not feeling any burden. The only burden the Mother Earth feeling is the non-devotees, those who are not following any devotional principles. So they are like big sinners. And Mother Earth becomes very worried and feels so much pain, unable to carry this burden of non-devotees. Manifested here, we remove this burden by preaching his pure Hari Katha, making everybody as Krishna Bhaktas. So that he only came to preach this message. So wherever he went and preached, mocked and established the deities in Haridwar, he established this deity of the mott Saraswati. And also, after 2 days again, he established another mott there. Sorry, Uttam Prabhu. Last idea I didn't understand. Sorry. Some connection problem. So could you please repeat the last? Yes. Wherever Prabhupada he went, he preached in such a way that
whoever came in contact with Prabhupada and listened to Harikatha, they became very attracted towards Hari Bhajan. They start to perform Hari Bhajan. So Prabhupada, he manifested in this world of Hari Kirtan Murti Dharan. In his the Prabhupada Stabakam, every day we are reciting this our Mangalarti Sujanarbuddha Radhita Padajukam. So in that is the Stabakam, it is said that Kripaya Hari Kirtana Murti Dharam Dharani Bhara Haraka Gaura Janam Janakadika Vatsara Snigdha Padam Pranamami Sada Prabhupada. So in this sloka it is said that Kripaya, being very compassionate to the Jivas, being very merciful to the Jivas, he became the very embodiment of Kirtan, Hari Kirtan. Like Prabhupada's form is made of by Hari Kirtan. Whenever Prabhupada used to speak Hari Katha, the continuous flow of Hari Katha, like unlimited Hari Katha, endless Hari Katha, would flow from the lotus mouth of Srila Prabhupada. And whoever used to listen this Hari Katha coming from the lotus mouth of Prabhupada, he becomes changed to a devotee. In the Mother Earth, there are so many mountains, so many oceans, rivers, big buildings, big animals, motor cars. But still, it doesn't make any burden to the earth. But the non-devotees, it becomes very heavy to carry out for the Mother Earth. Means the non-devotee becomes the burden on the earth. So in the shloka it is said that Kripya Hari Kirtana Murti Dharam Dharani Bhara Haraka Gaura Jana. Dharani Bhara means Prabhupada manifested in the form of Hari Kirtan to remove the burden of the earth. Means by preaching pure devotional service, Prabhupada, he removed the burden of earth. Means he made everybody as devotees, Krishna Bhakta, make Vaishnavas. Like a father, he instructs to his children the proper path, become a good people, how to become a real citizen in the same way. Prabhupada, he teaches how to become a pure devotee in this world. Living in this human body, how one can pure Vaishnava, pure devotee. And when one becomes devotees, then Mother Earth becomes very happy. And the non-devotees are the burden in the earth. So Prabhupada, he removed this burden of Mother Earth by preaching his pure Harikatha. He established much, established the deities, and made thousands and thousands of people as Krishna Bhaktas. This was Prabhupada's speciality. In the world he was speaking Harikatha. Everybody was drowning in his Harikatha and changing their material life and entering into the spiritual devotional life. So after Haridwar, he came to Bihar and he established another mutt there, Patna Gaudiya Mutt. Like in all the states of the country, Prabhupada visited and he manifested 64 mutts. So it is not an ordinary thing. No. Acharya have manifested such mutts, like previously Ramanujacharya, Madhvacharya, Krishnasam, they have manifested mutts, but not like Prabhupada. Prabhupada, he did one miracle during this British government ruling India, but still Prabhupada is preaching so widely and establishing this mutt. 64 mutts, you can imagine. And not only mutts, he published so many spiritual literatures, Dham Parikramas. He was doing so big job, and also every day gave him lectures, cutting out all the jungles of Mayavad, all the Bhaktisiddhantas of the Upasampradayas. So Prabhupada was doing a very hard job that time, and also making so many beautiful disciples, giving them proper
teachings, making them qualified, and sent them to different part of the country to preach this same message of God. Then you say Prabhupada, he preached very boldly, widely, everywhere in this country. And after all, he also sent his disciples to the other part of the world, in the Western worlds. He sent his qualified disciples in 1934 in the month of March. He first sent his disciples like Bhakti Siddhanta Goswami Maharaj and Bhakti Prabhu, and first he sent to the Europe countries. And the first time to Western world for preaching. Prabhupada, he addressed them one lecture, my katha, my message. They should go and preach my message to the Western world. But I want to preach. That was the real meaning of life. You should go and just preach my words. And according to Prabhupada's desire, this Bhakti Prabhu Goswami Maharaj and Bhakti Siddhanta Goswami Maharaj, they started preaching there and successfully. Om Ashtatarastasya Srimad Bhakti Vedanta Sridhara Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Nityananda Vishnu Om Vishnupada Ashtatarastasya Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Nityananda I Vishnu cannot Om hear you. Vishnupada Too loud background sound. Maharaj Ki Jai. Jai Nityananda Vishnu Om Vishnupada Ashtatarastasya Srimad Bhakti Vedanta Sridhara Goswami Maharaj Ki Jai. Okay, so I cannot hear you. So we stop now. Yes, next time. Yeah. Yes. Okay. Видимо, там началась уже программа, Прабhu, поэтому предлагает на этом остановиться. Сейчас я переведу заключение. Вот. Итак, мы остановились на том, что Бхактисиддханта Сарасвати, он прибывает на Радхакунду и организует большое собрание, на котором разбирает работы Рупы Госвами. И он делает упор на Упадишамриту или нектар наставлений. И особенно, то есть эта книга, она очень важна для садхак, потому что она описывает от начала до конца процесс садханы, процесс баджана садхаки. И особенно важным является стих, 8 стих Упадишамриты Нама Рупа Чаритади Сукиртанама Смритьё Краминара Санамасини Йоги Тиштхан Враджета Танураги Джанан Гами Калам Наэта Хилам Тилпадеш Сараб. В этой шлоке говорится, что это как бы шлок является сутью всех наставлений, и в ней говорится, как нужно совершать баджан, как нужно совершать духовную практику. Вот. И говорится, что живя во Врадже и считая себя последователем вечных спутников Господа, например, как наш 6 Госвами, который обладает спонтанной преданностью Кришне. Нужно постоянно занимать свои уста, ум прославлением и медитацией на имена Кришны, на его образы, качества, игры. И это и есть суть всех наставлений. Вот. Здесь слово Сукиртанану, оно указывает на киртан как бы самбандагьяной, с отношениями уже, с реализацией своих отношений. И под руководством сваджати, снеха, вайшнава, то есть духовно более старшего, находящегося в том же настроении, которое мы хотим развить, и который как бы испытывает нам какое-то теплое чувство, какое-то сострадание, какую-то милость. Вот. Под таким руководством мы должны, оставаясь в Радже, занимать все свое время киртаной и смараной. Вот. И если кто-то
посвящает себя такой практике, то очень быстро он входит в лилы божественной читы. Затем Бхактисиддханта Сарасвати, он после Радхакунды отправляется в Харидвар, где также открывает мат, который называется Сарасват Гаудия мат. Все впечатляются его харикатхой, и потому что он как бы в воплощении харикатхи. Каждый день мы поем перед Мангаларати, мы поем баджан Прабхупада Стотр, в которой мы говорим, что он Харикирта Намурти Харам. Вот, то есть он очень милостив к дживам, он бесконечно как бы воплощение харикатхи, и он как заботливый отец, он своих учеников помогает им реализовать их отношения, помогает им обрести чистое бхакти. В нашем сердце много всяких там камней, всяких препятствий, которые мешают, и своей харикатхой как бы очищает, он топит их, вымывает все нежелательное и делает наше сердце благоприятным для того, чтобы там проявились лилы божественной читы. Как отец он заботится о своих учениках. И таким образом он убирает также и бремя земли, вот, потому что как бы, давая людям бхакти, вдохновляет бхакти всех своих учеников, и таким образом он уменьшает бремя земли. Вот затем он переезжает в Бихар. В Бихаре еще один мат открывает. Вот, то есть, удивительно, он открывает один за одним, читает 4 мата. Это не такая уж простая задача. Вот. Наши ачарьи, они открывали, конечно, открывали также матхи, но никто это не делал так обширно, как Бхактисиддханта Сарасвати, Прабхупада. Вот. И не только матхи, огромное количество литературы печатается, распространяется под его руководством. И непрерывно он дает лекции, в которых он разрубает эти джунгли, Бхактисиддханты и всяких заблуждений, сахаджи, бабаджи и так далее. Затем он начинает отправлять своих учеников на запад. И так же, как Махапрабху предсказывал, что это знание распространится по всему миру. И вот это делает через Бхактисиддханту Сарасвати. Он отправляется в Саранги Сами Махараджи, он с вами Махараджи, других учеников на запад, чтобы те проповедовали о послании Махапрабху. Ну, сейчас я еще спрошу Прабху, может еще что-то. Харе Кришна, Утам. We are finishing, right? Next. Okay. Thank you. Thank you very much for your nice lecture and Harikatha. Thank you all the devotees there. Namo Bhakti Vinodaya Sachidanandamani Sarasvati Devaya Salvarayate